So let's just go into the class and just do our practicings. Okay. Oh, no, 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 not my entire screen. Window. Okay. All right. Dada, can you see the screen? Yes, Dada. All right. So we can start our practicing part from here. And right, in our last class, we have studied some stuffs, which is we I guess that we have stopped from have to, and after that I couldn't continue my classes because of actually the electricity problem, and also my laptop didn't have that much charge in it, and that's why we had to actually stop that class. So now we can start from there. But our previous practicing parts, I just want to know from every one of you that if you have taken a look on those things. Okay, Shujan Dada, did you practice the things or the previous things that are of our classes? Yeah, Dada, I practiced once time. Okay, all right. Okay, I hope that every one of you, every one of us have actually done that thing, the practicing part. So let's just go on to the actually new lessons. All right. So you can see here, it's actually basic things. See, have to, we can say have to as have to, have to. We have to say have to. They have to go there. We can say they have to go there. They have to go there. All right, they have to. It's pretty easy actually. It's not that hard. Shujendra, can you please say it? They have to go there. They have to go there. All right, they They have have to to. go there. Yeah, they have to go We there. have to make it better. Yeah, we They have have to to. come here today. Hmm, Now, my friends have to call their friends. hmm. The student have to do their assembly. All right, the students. Right, here's one thing we can say that the word make. We can say make, not straight make. We can actually make the sound a little bit actually curve, something like that. We have to make it better. We have to make it better. Make it better. We Right? have to make it better. Yeah. That sounds good actually. We have to make it better. Make it better. This sound better. All right. GM, can you say the next one? They have to come here today. How can you say it? They have to come here today. Be a little bit faster. They have to come here today. They have to They come here have today. to come here today. Okay, once again. They have to come here today. Come here. Come here today. Come here today. They, Today. Right. We have one confusion here on the word today. Sometime, right? Listen, we have to say today, 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 or most we can say today, today, not today, not today, 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 today. They have to come here today, today. Not oo sound. It will be just t, 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 not oo, not today. We have to say today, today, something like that. They have to come here today. They have to come here today. They have to come here today. Have to, have to, have to. Not have to. They have to come here today. Right. Faizada, can you please say it? How can you say it? They have to come here today. Yeah, that's They fine. have to come here today. All right. They have to come here today. All right, that sounds good. My friends have to call their friends. Friends. Sorry, friend. Okay, we can say, okay, my friends. Okay, the friends is better. All right, we can take it as friends. My friends have to call their friends. Right. So their friends, not friends. There'll be no D sound. The D will be silent. My friends have to call their friends. My friends have to call their friends. 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 Something like that.
Who wants to say it? Shujan Dada, can you please say it? My friends have to call their friends. My friends have to call their friends. Yeah. All right. My friends have to call their friends. Okay, that sounds good. Ripon Dada, can you please say it? My friends have to call their friends. Yeah. My friends have to call their My friends friends. have to call their friends. Okay. The students have to do their assembly, do the assembly, right? We have to say the assembly because here's a vowel sound on assembly. The students have to do their assembly, right? Okay, the students have to do the assembly, right? The students have to do the assembly. Okay, it sounds actually we have to practice it, and that is how we can be better in here. The students have to do the assembly. The students, right? Here one mistake happens, which is students. The pronunciation of students, we say students, not students. We have to say students. We have to release the airflow at the beginning, right? Students, like we make this kind of mistake sometimes. Okay. Who would say, Jim, can you say it? The students, not students. Sometimes we make this mistake a lot. Jim, are you there? The students have to do the assembly. The students have to do the assembly, right? Do the assembly. Okay. Voice Dada, can you please say it? The students have to do the students have to do the assembly. Yeah. Assembly. Do the assembly. Do the assembly. The students have to do the assembly, right? Something like that. Actually, we have. Dada, Hmm, Dada, I have a question here. okay. Can we pronounce have to has to in formal situation? No, I guess it's not for the formal situation. It's only for the informal situation because informal situation we have to actually speak very politely, and I guess that is not that polite. It is meant to be on the informal situations most of the time. The Okay, Dada. students have to no. Actually, I don't think that it's going to be on the formal situation. We have to say have to on the informal situation. Have to and has to. And okay. And now if there is has to, so we can say has to. It's also easy, not that hard. He has to make it happen. He has to make it happen, right? He has to make it happen. Make it happen. He has to make it happen. It's easy, not that hard. Dhaneshi, can you say it? Dhaneshi, are you there? Okay, I guess she's not there. All right, no problem. Ripon Dada, can you please say it? How can you say it? He has to make it happen. He has to make it happen. Not to, we have to say ta. This is the thing that we have to actually notice sometime, all the time. He has to make it happen. He has to make it happen. Right. I guess they're not there. And I want you to understand one more thing, which is the pronunciation of there. Okay, okay, Dada, please continue. All right. Have to make it Okay. happen. Actually, the thing is that maybe your network connection is a little bit slow, and we're not getting your words perfectly. রিপন দাদা আপনার নেটওয়ার্ক মনে হয় সমস্যা আছে সম্ভবত একটু স্লো করতেছে okay and now okay, that's fine. So we have to say he has to make it happen. He has to. It's easy, not that hard. He has to do the work every day. This kind of stuffs are pretty easy actually. Shujun Dada, can you please say it? He has to make it happen. He Yeah. has to make it happen. Yeah. What's the next one? He has to do the work every day. He has to make it happen. Hmm. He has to make it happen. He has to do the work every day. Rahim has to call his parents.
It's easy. Just two sound will be as just ta. Rohim has to call his Rohim has to call his parents. All right, parents, not parents. There will be no t sound, strong t sound. Parents, 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 not parents. So not like that. Parents, 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 something like that. The T will be silent, silent T. Parents, something like that. Okay, Rohim has to call his parents. Parents is up to us how actually the way we want to say it. She has to cook by herself. So how can I say it? Sujan Dada, can you say it? She has to cook by herself. She Herself. has to cook by herself. Okay, she has to cook by herself. She has to cook by herself. Okay. Rohim has to make a better. Oh, sorry. What did I write here? It's the wrong thing. Rohim has to make a better. Not choose. It would be choice. I'm sorry for that. CHO. Let me just say plan. Rohim has to make a better plan, right? Rohim has to make a better plan, right? Okay, it's easy. This kind of stuffs are actually pretty easy, not that hard. We can have uh, something more here. Let's see. Now we are going to talk about a new topic, which is called gonna and have to in the same time, because we have studied gonna in the past, and also we just studied have to, and now we have to combine these two words together. Gonna and have to would be used sometimes in different sentences, and you can see. Let's just continue in Bengali. Uh, in this time, we're going to be talking about a new topic, which is called gonna and have to in the same situation. How can you use it? আমরা উপরের পরিস্থিতিগুলোতে হ্যাভ টু এবং হ্যাভ টু এর ব্যবহারগুলো দেখলাম এবং কোন কাজে ব্যবহৃত হয় সেটি বুঝলাম। হ্যাভ টু আমরা দেখেছি। এবার আমরা ভবিষ্যতের অর্থ বোঝানোর জন্য গোয়িং টু এবং হ্যাভ টু একই সাথে ব্যবহার করতে পারি। ফর এক্সাম্পল, I am going to have to call him now. So we can say gonna, going to in this term, we can say going to means gonna. I'm gonna have to would be have to. I'm gonna have to call him now. I'm gonna have to call him now, right? I'm gonna have to call him now, something like that. So we can combine these two things, going to and have to, in the same sentence, and I'm gonna have to call him now. So what would be the yes, the What is the meaning of this sentence in Bengali actually? yeah, that's what I wanted to say. I'm gonna have to call him now. মানে আমাকে তাকে কল করতে যেতে হচ্ছে, অথবা আমাকে তাকে কল করতে হচ্ছে এখন, এরকম বোঝাবে আর কি। এখন আমাকে তাকে কল করতে হচ্ছে, এরকম বোঝাবে আর কি। I'm gonna have to call him now, মানে একটা কাজ হয়ে গিয়েছে, তো সেই যেহেতু কাজটা হয়েছে, তাহলে এখন আমাকে তাকে কল করতে হচ্ছে, উপায় নেই, এরকম। I'm gonna have to call him now. I'm gonna have to call him now. তাকে আমাকে ডাকতে হচ্ছে, এরকম। মানে ডাকতে হচ্ছে। আর আমরা এটাকে যদি আরেকটু বড় করি, তাহলে বাংলাটা এরকম যে আমাকে তাকে ডাকতে যেতে হচ্ছে। তো এখানে গণাটা সেক্ষেত্রে আর যেতেটা উজ্জ্ব রাখলেই হয় আর কি, যে I'm gonna have to call him, আমাকে তাকে ডাকতে হচ্ছে, এরকম আমাকে তাকে ডাকতে হচ্ছে। What do you think we are going to have to do now? তাহলে এটা আমরা কিভাবে বলতে পারি? How can you say it? What do you think we are gonna have to do now? তাহলে হচ্ছে কি, what do you think we're gonna have to do now? What do you think? We know that we have to say what do you as do you. What do you think? Or what do you think? Something like that. Or we can say what do you think? Right? Just the D sound and you. What do you think? Something like that. What do you think? And the one more thing we have to notice here, which is what the T sound will be D sound, something like that. What do you think? What do you think? What do you think? Something like that. Not what do you think? The T sound will be a D sound. What do you think? Or what do you think?
So we can say, what do you think we're gonna have to do now? What do you think we're gonna have to do now? We're going to is getting as gonna, we're gonna have to do now. Something like that. Riponda, can you please say it? What do you think we are gonna have to do now? Hmm. What do you think we're gonna What have do to you do think now? we are gonna have to do? Okay, but we have to try to actually connect all these words all together, and this will take a little bit practicing and our hard work. What do you think? What do you think we're gonna have to do now? Right? What do you think we're gonna have to do now? What do you think we're gonna have to do now? You see, actually, it's getting easy for me, or it's becoming easy for me, but we have to practice. What do you think we're gonna have to do now? What do you think we're gonna have to do now? Right? First, Dada, can you please say it? What do you think we are gonna have to do now? All right? Where? Listen, see, we can also actually actually we can connect these two words, we and are. How can I say it? We're, not we are. We are just actually separating these two words. We don't have to do that. What do you think we're gonna have to do now? What do you think we're gonna have to do now? Something like that. We're gonna have to do now. Okay, once again, please, Dada. What do you think we are gonna have to do now? Yeah, yeah. What do you Now, think we are gonna have to do now? yeah, now it's better. Hmm. What do you think we're gonna have to do now? Shujan Dada, can you please say it? What do you think we're gonna have to do now? Hmm. দাদা এখানে হ্যাপটা হবে না হ্যাঁ, have to, we can say, আমরা বলতে পারি. What do you think we're gonna have to do now? We're gonna have to do now. We're gonna have to do now. Have to, মানে have to এরকম আর কি. হ্যাঁ. What do you think we're gonna have to do now? আচ্ছা, বাংলাটা কি হবে এখানকার আমাদের? একটু লং সেন্টেন্স. আমরা এখন কি করতে যাচ্ছি বলে তোমার মনে হয়? পারফেক্ট. What do you think we're gonna have to do now? মানে আমাদের কি করতে হবে এরকম বোঝাচ্ছে আর কি. Have to, তো কি করতে হতে হবে, অথবা কি করতে যাচ্ছি, দুটোই বোঝাচ্ছে আর কি. What do you think we're gonna have to do now? আমাদের কি করতে হবে, আপনার কি মনে হয় এরকম? Okay. The man is gonna have to do the bank. Sorry, oh sorry. The man is gonna have to go to the bank again. Right. The man is gonna have to go to the bank again. Bank again. Right. Uh, the man is gonna have to go to the bank again. See, we can say go to as go do. D sound. You can take the T as a D sound. Go to the bank. Go to the bank. Not go to the bank. We can say go to the bank. The man is gonna have to go to the bank again. The man is gonna have to go to the bank again. Right? Jim, can you say it? The man is gonna have to go to the bank again. Go to the bank. D sound. Jim, are you there? He's gonna have to go to banking. Hmm. The man is gonna go. Sorry, the man is gonna have to go to the bank again. মানুষটিকে আবার ব্যাংকে যেতে হচ্ছে, সেরকম এরকম বিষয়টা এরকম. The man is gonna have to go to the bank again. Right. Dada, here K is silent for bank word. Yeah, we can say the man is gonna have to go to the bank again. Bank again. Bank. Actually, stop here, Dada. Yeah, something like that. Okay, bank again. Bank again. Yeah, that's right. Stopped key. Not bank. We don't have to release the actually here. Bank again. Bank again. Bank again. Something like that. Okay. Bank again. Okay. The man is gonna have to go to the bank again. All right. Okay. What's the next one? Sujan Dada, can you please say it? the man is gonna have to go to the bank again. Okay. The next one. I'm gonna have to do the job. Right. I'm gonna have to do the job. I'm gonna have to do the job. I'm gonna have to do the job. All right. But we can say I'm gonna. If you want to make it more faster or more fluent, we can say I'm gonna. I'm gonna have to. I'm gonna have to do the job. I'm gonna have to do the job. I'm gonna. Right. I'm. Go will be actually silent. I'm gonna.
I'm gonna have to go there, or I'm gonna have to do the job. It would be more faster and more fluent, but actually it's a bit of, actually, it's a matter of practicing. And whenever you are trying to actually speak it by yourself, you have to listen this kind of lectures, and you will get the idea that actually how is it working. Right? I'm gonna have to do the job. I'm gonna have to do the job. I'm gonna have to do the job. So you can say I'm gonna, or I'm gonna have to do the job. It's more actually clear, right? Faiz Dada, can you say it? I'm gonna have to do the job. Okay. And if you make it more faster, then how can you say it? I'm I, gonna have to do the job. yeah, I'm gonna have to do I'm, the job. Yeah. I'm gonna have to do the job. Sorry, I'm gonna have to do the job. I'm gonna have to do the job. Once again, please. I'm gonna have to do the job. Yeah. I'm gonna have to do the job. I'm gonna have to do the job. Something like that. Okay. He's gonna have to do the work now. He's gonna have to do the work now. Ripon Dada, can you say it? He's gonna have to do the job now. All right. But what is the meaning of the sentence? He's gonna have to do the job. He's gonna have to do the work now. He's gonna have to do the work now. Okay. But what is the meaning of the sentence? He's gonna have to do the work now. He's gonna have to do the work সে now. সে এখন কাজটি করতে যাচ্ছে। কি করতেছে না, বা ফয়েজ দাদা আরেকবার বলেন দেখি আপনারটা কি বললেন? সে এখন কাজটি করতে যাচ্ছে। না, সে এখন কি কাজ করতে যাচ্ছে? না, এটা দাদা, আমি আবার বলছি, সে কি জি, জি। সে কাজটি করতে যাচ্ছে, হ্যাঁ। তাকে এখন কাজটি করতে হচ্ছে। হ্যাঁ, তাকে বা এখন করতে যেতে হচ্ছে। যেতে হচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। He's gonna have to do the work now, মানে তাকে এখন কাজটি করতে যেতে হচ্ছে, অথবা তাকে এখন কাজটি আবার করতে হচ্ছে, এরকম বোঝাচ্ছে আর কি। আবার কাজটি করতে যেতে হচ্ছে। He's gonna have to do the work now, no other ways. তাকে কাজটি করতেই হবে, এক প্রকার এরকমও বোঝায় আর কি। He's gonna have to do the work now, মানে তাকে এখন কাজটি করতে যেতে হচ্ছে, কাজটি করতে হবে, এই ধরনের। দাদা, করতে হবে যদি বুঝাই তাহলে গণা পার্টটুকু বাদ দিতে পারি, রাইট দাদা? জি, 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 জি। He's gonna, sorry, he has to do the work now, এরকম something like that. তাকে এখন কাজটি করতে, তখন আবার হ্যাভ হবে না, তখন আমরা হি যেহেতু সরাসরি আমরা হচ্ছে হ্যাজ নিতে পারতাম। হি হ্যাজ টু ডু দ্য ওয়ার্ক নাও, তাকে এখন কাজটি করতে হবে। আমরা এই সেন্টেন্সে কি হ্যাভ এর জায়গায় হ্যাজ ইউজ করতে পারতাম? না, না দাদা, এখানে এটা একটা ফ্রেজ টাইপ আর কি। এখানে যে কেউই থাকুক না কেন, এখানে আমাদের হচ্ছে হ্যাভই থাকবে। আচ্ছা, হি ইজ গোনা হ্যাভ টু ডু দ্য ওয়ার্ক নাও। আমি এটা দেখেছি তো যে এখানে হ্যাভ, হি ইজ গোনা হ্যাজ টু, হ্যাঁ, হি ইজ গোনা হ্যাজ টু আবার হয় না, এটা আমি যেটা নোট করেছিলাম আর কি। তো সেক্ষেত্রে হি ইজ গোনা হ্যাভ টু ডু দ্য ওয়ার্ক, এখানে থার্ড পার্সন আমাদের সিঙ্গুলার হোক আর অন্যান্য কোনো পার্সনই হোক, আমাদের গনা হ্যাভ টু একসাথে লাগবে। হি ইজ গোনা হ্যাভ টু ডু দ্য ওয়ার্ক নাও, মানে এটার বাংলা আমাদের, আমরা তাহলে এখন কি বলছি যে তাকে কাজটি করতে যেতে হচ্ছে, সামথিং লাইক দ্যাট। হি ইজ গোনা হ্যাভ টু ডু দ্য ওয়ার্ক নাও, নো আদার ওয়েজ, মানে জিনিসটা হচ্ছে কি এক প্রকার মানে কন্ডিশনটা এরকম বোঝাবে যে বাধ্যবাধকতা, যে তাকে এখন কাজটা করতে যেতেই হচ্ছে অথবা যেতে হচ্ছে, এটা এটা কোনো আলাদা কোনো আর মানে অল্টারনেট কোনো কন্ডিশন নাই যে ওটা বাদে অন্য কিছু করতে পারি। আই এম গোনা হ্যাভ টু বাই দ্য ফোন টুমরো। আই এম গোনা হ্যাভ টু, মানে এখানে গনাটা বোঝাচ্ছে যেতে হচ্ছে, আর হ্যাভ টুটা এখানে বাধ্যবাধকতা বোঝাচ্ছে যে ফোনটা আমাকে কিনতে হবে, আর আমাকে আগামীকালই ফোনটা কিনতে হচ্ছে। তো এই ধরনের আমাদের ওয়ার্ডের মিনিংটা আমরা পাচ্ছি। আচ্ছা, তাহলে আই এম গোনা হ্যাভ টু বাই দ্য ফোন টুমরো, আই এম গোনা হ্যাভ টু বাই দ্য ফোন টুমরো। আমাদের বলতে হচ্ছে গোয়িং টু, আমরা বলছি তাহলে গনা, গোয়িং টু এবং হ্যাভ টু আমরা একসাথে অ্যাড করছি, তাহলে আই এম গোনা হ্যাভ টু, আই এম গোনা হ্যাভ টু, এখন হ্যাভ টুটা আমরা হচ্ছে হ্যাভটা, আই এম গোনা হ্যাভ টু বাই দ্য ফোন টুমরো, আই এম গোনা হ্যাভ টু বাই দ্য ফোন টুমরো, সামথিং লাইক দ্যাট। ওকে, আপু আপনি বলেন দেখি একটা, নাজিফ আপু আপনি বলেন দেখি, এটা বলেন দেখি কি হতে পারে। I'm gonna have to buy the phone tomorrow. মানে হ্যাভ টু আমরা কি বলতে পারি, হ্যাভ টু থেকে আমরা ধরে যাবে হচ্ছে এটা হ্যাভটা। I'm gonna have to buy the phone tomorrow, বলেন দেখি। I'm gonna have to buy the phone tomorrow.
আই এম গোনা হ্যাভ টু বাই দ্য ফোন টুমরো। এখন এই বিষয়গুলো হচ্ছে কি এক প্রকার আর একটু মানে এখানে টিপস একটা রাখি আমরা, যেটা সেটা হচ্ছে যে এগুলো প্র্যাকটিস কিন্তু প্রচুর পরিমাণে করতে হবে। আমরা হচ্ছে জাস্ট একবার দেখে ক্লাসটা শেষ করলে আর ধরুন যে পরে একবার দেখলাম, এটা কিন্তু এইটুকুতে হবে না। এটা আমাদের মানে খুব বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে, এমন একটা পর্যায়ে যেতে হবে যে আপনি যেন সাইলেন্ট থাকলেও আপনার সাবকনসিয়াসলি এগুলো চলতে থাকে। যে আপনি বসে আছেন, চুপ করে আছেন, আপনার মুখের মধ্যে আই এম গোনা হ্যাভ টু বাই দ্য ফোন টুমরো, হি ইজ গোনা হ্যাভ টু ডু দ্য ওয়ার্ক, মানে এই ধরনের প্যাচগুলো, এই ধরনের মানে ওয়ার্ডগুলো, মানে সেন্টেন্সগুলো আপনার মুখে এক প্রকার ধরুন যে মন্ত্রের মতো চলতে থাকবে। এটা হচ্ছে একটা দাদা অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে সেন্টেন্স গুলো মেমোরাইজই করতে হবে। জি 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 সেটাই মেমোরাইজিং এক প্রকার, সেটা আমরা বলতে পারি। আর বিষয় হচ্ছে যে মানে এক প্রকারে আমরা সোজা বাংলা ভাষায় বলে এটা আমরা ঠোঁটস্থ করতে হবে আর কি, বিষয়টা এরকম। এখন কমপ্লিট সেন্টেন্সটা নয়, আমাদের কন্ডিশনগুলো ঠোঁটস্থ করতে হবে, যে গনা হ্যাভটা তো এই ধরনের পার্টগুলো আমাদের রাখতে হবে, যে গনা হ্যাভ টু কখনোই সম্ভব না বলার ক্ষেত্রে, গনা হ্যাভটা এটাই আমাদের যেন চলতে থাকে মুখের মধ্যে। ইজ গোনা হ্যাভ টু ডু দ্য ওয়ার্ক নাও। যে আমি যে এখন আপনাদের ক্লাসগুলো নিচ্ছি অথবা আমি যে ক্লাসগুলো করছি, এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমারও প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস হচ্ছে। তো যার জন্য আমি আগে কিভাবে শিখেছি আগে যেভাবে শিখেছি, ধরুন যে আপনার প্র্যাকটিস, আমি লিসেনিং করতাম খুব বেশি, এটা তো আমার খুব বেশি হেল্প করেছে আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশনটা ঠিক করার জন্য। আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে আমি এখন যেগুলো আপনাদের দিচ্ছি এগুলো তো হচ্ছে আমি তো কালেক্ট করে দিচ্ছি, যে অন্যান্য যেই মানে মানে কি বলবো হাইলি রেটেড যে ক্লাসগুলো আছে আর কোর্সগুলো আছে আর কি, পেইড কোর্সগুলো আমাদের বাইরে থেকে কিনতে হচ্ছে, তো সেগুলো দিয়ে সেগুলো থেকে যেগুলো মানে ওদের স্ট্রাকচার ওয়াইজ যেগুলো আছে সেগুলো যেহেতু দিচ্ছি, তো সেক্ষেত্রে ওগুলো আমার এক প্রকার আলাদা একটা প্র্যাকটিস হচ্ছে। তো এই প্র্যাকটিসটার সুর ধরে আমার কাছে যেটা আসলো সেটা হচ্ছে যে এক প্রকার আমি যখন প্র্যাকটিস করছি অথবা আমার তো মোটামুটি জানা আছে, কিন্তু আরও প্র্যাকটিস করার ফলে হচ্ছে কি আমার মুখের মধ্যে এগুলো চলতেইছে। দেখা গেলো যে আমি আমার কোনো একজন কারোর সাথে আমি প্র্যাকটিস করতেছি, মানে চলতেইছে আমার এই পার্টগুলোই চলতেছে। এখন টিপস হচ্ছে এটা, যে যে কোনো পরিস্থিতিতে থাকি না কেন, যে কোনো সিচুয়েশনে থাকি না কেন, এই নতুন যেই রুলসগুলো আছে এগুলো আমাদের ব্রেইনে মানে ইনসার্ট করাইতে হবে আর কি। তো এক্ষেত্রে যেন আমাদের এগুলো সবসময় চলতে থাকে, and we have to do as much practice as possible in a daily basis. And that is how we can really improve ourselves, and it is one of the very important ways we have to follow. Otherwise it's going to be very difficult for most of us. Right, so we can say I'm going to have to buy the phone tomorrow. Right, so they are going to have to manage the whole system now. Right, they are going to have to manage the whole system now. They are. So how can I say it, voice dada? They are gonna have to manage the whole system now. All right, but we can, if we just contract these two words, they are, we can say there, right? There, they're gonna have to. There, they're gonna have to do. Sorry, they're gonna have to manage the whole system now. All right, but let me tell you one thing here, which is they are, and এখানে বিষয়টা হচ্ছে কি যে দে আর, তারপর হচ্ছে দেয়ার, আর এটা হচ্ছে এই যে দেয়ারের তিনটা ফর্ম আছে, প্রতিটা পার্টের উচ্চারণ হচ্ছে একই। আমি এটা নিয়ে একবার কনফিউজ ছিলাম। ধরুন যে ফর এক্সাম্পল আমি যদি এমনি শুধু লিখি, বাকি সেন্টেন্সটা আমরা ফোকাস না করি, আমি যদি বলি হচ্ছে দে আর, এটা একটা। এখন এটার পরে হচ্ছে কি, এটা তো দে আর, এটা তো আমরা বলতেই পারি, মানে এটা শর্ট ফর্ম যেটা দে দেয়ার। তারপর হচ্ছে আমাদের দেয়ার, আর একটা হচ্ছে যে আর একটা জানি কি ছিল, দেয়ার দেয়ার, আর একটা ছিল হচ্ছে দেয়ার, হ্যাঁ, THEIR, তাদের। এই তিনটা ফর্মের আমাদের অর্থ আমাদের হয়তোবা আলাদা, কিন্তু এদের উচ্চারণগুলো কিন্তু একই। এটা কিন্তু একটু যদি কারো কনফিউশন থাকে এটা আমরা একটু ক্লিয়ার হয়ে নিই, যেটা সেটা হচ্ছে এখানে উচ্চারণগুলো একই, দেয়ার দেয়ার দেয়ার,
এখন এটা আমাদের প্লেসমেন্টের বিষয় আর কি, যে আমরা কোন ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে বলছি ওয়ার্ডটা, সেক্ষেত্রে ওটা ওর অর্থটা ধারণ করবে। এটা কিন্তু স্পেসিফিক ভাবে মানে দে আর অথবা দেয়ার, দেয়ার, এখানে আমি যে কোনটা দেয়ার বলতেছি এটা কিন্তু বোঝাটা কিন্তু একটু টাফ। তো এটার উচ্চারণের ক্ষেত্রে আমি যেটা দেখেছি আর কি, যেটা নোটিস করেছি, সবারই উচ্চারণের পার্ট অথবা কন্ডিশনগুলো একই, হালকা একটু ডিফারেন্স আছে, কিন্তু সেটা সেরকমভাবে হয় না, জাস্ট অ্যাজ ইট ইজ, যেভাবে দেয়ার, দেয়ার, ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি যে দেয়ার হোম ইজ ভেরি ফাইন, হুম, অথবা এখন যদি বলি হচ্ছে দে আর ভেরি হ্যাপি, এখন এটা আমরা দে আর বললাম, দে আর ভেরি হ্যাপি, দে আর ভেরি হ্যাপি, আর এটা আমরা বললাম কি দেয়ার হোম, উচ্চারণ একই আসে। আর এখন সেখানে দেয়ার, দেয়ার ইজ এ টিভি, দেয়ার ইজ এ ফোন অন দ্য টেবল, তো সেক্ষেত্রে এই তিনজনের উচ্চারণগত দিক একই, কিন্তু এনাদের যে হচ্ছে প্লেসমেন্ট অনুযায়ী আমাদের হচ্ছে এটার মানে কোন দেয়ার আসলে সেটা আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে আর কি। তো এইটুকু কি আমরা ক্লিয়ার? এটা আসলে কিন্তু এরকম বিষয়টা, হ্যাঁ, এটা কিন্তু আমাদের কনফিউশন থাকতে পারে যে এটা আসলে আহ, জিনিসটা কি, তো এটা আমাদের এভাবে একটু মনে রাখতে হবে। আচ্ছা, তো এখন এটা মানে আমার মানে চলে আসলো মাইন্ডে, যার জন্য আমরা একটু এটা একটু ক্লিয়ার হয়ে নিলাম আর কি। এখন শি ইজ গোনা হ্যাভ টু মেক ইট নেক্সট উইক, শি ইজ গোনা হ্যাভ টু মেক ইট নেক্সট উইক, নেক্সট উইক, রাইট, শি ইজ গোনা হ্যাভ টু মেক ইট নেক্সট উইক। এখন নেক্সট উইক অথবা আমরা বলতে পারি হচ্ছে নেক্সট উইক, কিন্তু নেক্সট উইক বলার প্রয়োজন নেই, আমরা জাস্ট বলবো হচ্ছে নেক্সট উইক, আমাদের শেষের টিটা আমরা সাইলেন্ট রাখছি। আচ্ছা, সুজন দাদা আপনি বলেন দেখি। She's gonna have to make it next week. মেক ইট, এখন এই যে মেক, মেক, শি ইজ গোনা হ্যাভ টু মেক ইট নেক্সট উইক, শি ইজ গোনা হ্যাভ টু মেক ইট নেক্সট উইক, রাইট। She's gonna have to make it next week. আচ্ছা, এখন এটার বাংলাটা কি বলবো আমরা? শি ইজ গোনা হ্যাভ টু মেক ইট নেক্সট উইক, তাকে এটা পরের সপ্তাহে করতে হচ্ছে দাদা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাকে এটা পরের সপ্তাহে করতে হচ্ছে অথবা মানে করতেই হচ্ছে এরকম বিষয়টা আর কি, হ্যাঁ, এক প্রকার বাধ্যবাধকতা যাচ্ছে। শি ইজ গোনা হ্যাভ টু মেক ইট নেক্সট উইক, এখন তাকে এটা এখন আর সুযোগ নেই, তাকে নেক্সট উইকে এটা করতে যেতে হচ্ছে, এই টাইপে আমরা নিতে পারি। শি ইজ গোনা হ্যাভ টু মেক ইট নেক্সট উইক, right. And now I guess we have some more important words we have to practice, and I have sent you the screenshots of this uh, structures or the rules. Now, would have pronunciation. Would have, would have, would have. When we are actually trying to speak in a more faster and fluent way, in that time we have to say would have. Would have would be would have. This is the actually contracted form would have, and we can say would have. It's a faster way. Right. So if we say I would have called him, we can say I would have called him. I would have called him. And for example, if you go on Google Translate, I'm sorry because maybe today I am using my mobile data and I'm here from my village, and that's why I guess I'll not be able to. I'm just praying for the network not to actually get disconnected. All right, what was the example? I would have called him. All right, What was the example? I would have called him. I will call him. Sorry, I would have called him. I would call him. Oh, sorry, I'm not. Okay. I would have called him. I would call him. I don't know why it's not working. I'm sorry. I would have called him. I would call him. No, it's not getting. For example, if you see the next one, he would have made the project. Just a minute, please. He would have made the project. He would make the project. All right, it's not getting taking as the have sound, but it is the actually structure. We can say
He would have made the project. He would have made the project. See, he would have made the project. It's actually a very how can I, subtle thing, subtle pronunciation, which means মানে একটু সূক্ষ্ম আর কি, যে he would have made the project. We can say would have, and this would take as would have, but it's actually kind of very subtle. খুবই সূক্ষ্ম. I would have done the work. I would have done the work. See, I would have done the work again, and we're getting as I would have done the work. So it's a little bit একটু মানে বিষয়টা একটু ছোট্টভাবে মানে প্যাচ খাচ্ছে আর কি এই জায়গায়। তো উড হ্যাভকে আমরা উড়ে বলতে পারি ফার্স্ট বলার সময়। I would have gone there. I would. Sorry. I would have gone there. I would I come Sorry, there. sorry. I would have gone there. I would have gone there. See, I would have gone there. So this is the thing we have to notice. I would have gone there. তো বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে আমরা এখানে উড হ্যাভকে আমরা হচ্ছে উড়ে খুব ফাস্ট বলার সময় এটা আমরা উড়ে বলতে পারি। আর এটা যদি মানে কঠিন মনে হয় তাহলে আমরা বলতে পারি হচ্ছে কোনটা, যে আই উরেফ, উরেফ যেটা গ্রামাটিক্যালের কন্ট্রাকশন ফর্মে যেটা আছে শর্ট ফর্মটা উরেফ। আর স্পোকেনের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে উরে এই পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি। I would have called him, something like that. Sujan Dada, can you please say it? I would have called him. I would have called him. এটা একটু স্ট্রংলি বলতে হবে আর কি, তাহলে ওটা উডাটা যে হ্যাভটা তখন মানে ধরতে পারবে। মানে এটা গুগলের ক্ষেত্রে আর কি। আর আমরা যদি মানে যারা জানে ওনারা তো বুঝতেই পারবেন যে এটা কি বোঝানোর চেষ্টা করছি আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, দাদা নেক্সটটা বলেন দেখি। হি উড হ্যাভ মেড দ্য প্রজেক্ট, কে বলতে পারি? উডে। সুজন দাদা আপনাকে বলছিলাম। He would have made the project. He would have made the project. Okay. Faiz Dada, can you please say it? He would have made the project. Yeah. He would have made the project. And the next one? They would have bought the phone. 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 All right. I'm sorry. Jim, can you say it? Jim, are you there? They would have made the project. Sorry, they would have bought the phone. How can I say it? Number 3. Once again, I didn't get it. They would have bought the phone. They would have bought the phone. Bought, not bought. We don't have to say bought. Phone. We just have to say bought. All right. We don't have to say it in that way. They would have bought the phone. They would have bought the phone. Would have bought the phone. Something like that. উচ্চারণটা খুবই একটু সূক্ষ্ম আর কি, কিন্তু এটা এভাবে বলা হয় উড়ে। They would have bought the phone. They would have bought the phone. I would have called him. আচ্ছা, এখন এখানে একটা বিষয়, এই যে would have called him, এখানে প্যাচ একটা আছে, এটা আমরা একটু সলভ করি। যেটা আমাদের অনেক কনফিউশন হয়, মানে আমরা একটা কনফিউশন এগুলো থাকি যখন তখন, আমিও কোনো সময় কনফিউজ থাকি। এখানে যেটা সেটা হচ্ছে যে would have called him, এটার অর্থ কি হবে? আর একটা আছে যে I would called him, সরি I would call him, যেটা এখানে দুইটা উডের ব্যবহার হয়। তো এখন এই দুইটার মধ্যে আমাদের কিন্তু কনফিউশন থাকতে পারে। একটা হচ্ছে I would have called him, আর একটা হচ্ছে I would call him। দাদা আমি বলি, জি দাদা। I would have called him হচ্ছে আমি তাকে কল দিতে পারতাম। হুম। ওকে, I would call him হচ্ছে আমি তাকে কল দিতাম। হুম হুম হুম। এখন এখানে দুটো বিষয়, এখানে যখনই হ্যাভ থাকবে তখন এটা মনে করতে হবে আমাদের যেটা অতীতকালের ঘটনা। হ্যাঁ, এটা একটা ট্রিক আর কি মনে রাখার জন্য আর কি, যে উড হ্যাভ যদি বোঝায়, ধরুন যে ফর এক্সাম্পল এখানে আমাদের যদি হ্যাভটা না থাকতো, আমরা যদি বলতাম হচ্ছে আই উড কল হিম, জাস্ট আমরা যদি বলি হচ্ছে আই উড কল হিম, হ্যাঁ আই উড কল হিম। এখন এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্ডিশনে বোঝাচ্ছি আমরা আর কি, আমি তাকে ডাকবো, আই উড কল হিম।
আই উইল কল হিম এটাও বোঝানো যায় যে আমি তাকে ডাকবো, আর আই উড কল হিম এটাও একই বোঝানো যায় আমি তাকে ডাকবো। এখন আমি যদি তাহলে বলি, এটা কি ফিউচার বোঝাচ্ছে দাদা? জি 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 আমরা ফিউচার এটা বোঝাতে পারি। ফর এক্সাম্পল এটা এভাবে বলা যায় যে ইফ হি কামস, হুম, I would call him, অথবা if he does the work I would go there। এখন আই উড গো দেয়ার এখানে যদিও উইল থেকে উড হয়েছে, পাস্ট ফর্ম হয়েছে, কিন্তু এটা আমরা প্রেজেন্ট কন্ডিশনটাকে বোঝাবো আর কি, যে আই উড ডু দ্য ওয়ার্ক, ইফ ইউ কাম আই উড ডু দ্য ওয়ার্ক, আপনি যদি আসেন আমি কাজটা করব। দাদা কন্ডিশনাল ইউজ করা যায়। জি 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 কন্ডিশনাল ফর্মে আমরা ইউজ করবো আর কি। তো এটা আমরা বোঝাচ্ছি হচ্ছে প্রেজেন্টটাকে আমরা মেনশন করার জন্য। আর এখানে যখনই হ্যাভ চলে আসবে, আই উড হ্যাভ কলড হিম, তখন এটার প্রেজেন্ট কন্ডিশনে আমরা কখন এটাকে আমি নিতে পারছি না। তখন আমাদের হয়তো এরকম যে ইফ ইউ হ্যাড ডান দ্য ওয়ার্ক আই উড হ্যাভ কলড হিম, আপনি যদি কাজটা করতেন তাহলে আমি তাকে ডাকতাম। এটা মানে কাজ ও করে ফেলেছে, সরি কাজ ও করে নাই, আমিও তাকে ডাকিনি, এটার দুটোই পার্ট শেষ। আই উড হ্যাভ কলড হিম আমি তাকে ডাকতাম, আর আই উড কল হিম আমরা যদি জাস্ট এটুকু বলি তাহলে হচ্ছে আমি তাকে ডাকবো, আই উড কল ইউ। ফর এক্সাম্পল আমরা যদি বলি হচ্ছে যে ইফ হি লিসেন্স অর ইফ হি কিপস মাই ওয়ার্ড আই উড কল হিম, এরকম সে যদি আমার কথা রাখে আমি তাকে ডাকবো, আই উড কল হিম। এটা আমরা শর্ত কন্ডিশনে বোঝাচ্ছি। আর উড হ্যাভ যদি লেগে যায় এখানে তাহলে আমরা বোঝাবো হচ্ছে অনেক আগের ঘটনা, সেটা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, অথবা আই উড হ্যাভ কলড হিম আমি তাকে ডাকতাম, আই উড হ্যাভ গান দেয়ার আমি সেখানে যেতাম, এই টাইপে আসবে। সো এটা কনফিউশন থাকে। তারপর এরকম আরেকটা ফর্ম আছে যেটা পাস্ট ফর্মে থাকে, কিন্তু আপাতত সেটা মনে আসতেছে না। আই উড কল হিম আমি তাকে ডাকতাম। আরেকটা ছিল হচ্ছে মাইট, আই মে গো দেয়ার, আই মাইট গো দেয়ার, সরি আই মাইট হ্যাভ ডান দ্য, আসলে সেটা এখন এই মুহূর্তে আমার একটু মনে আসতেছে না, সেটা আমরা পরে আলোচনা করব। তবে এটা হচ্ছে এরকম, এখানে যদিও উড আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা আই উড কল হিম এটা দ্বারা আমরা বোঝাতে পারি হচ্ছে যে আমি তাকে ডাকবো, আই উড কল হিম, ইফ ইউ ডু দ্য ওয়ার্ক আই উড কল হিম, আই উইল কল হিম, আমি তাকে ডাকবো, সামথিং লাইক দ্যাট। অ্যান্ড এটা হচ্ছে যদিও পাস্ট ফর্মে আছে কিন্তু প্রেজেন্ট কন্ডিশনটাকে আমরা বোঝাবো। আর আই উড হ্যাভ কলড হিম এটা হচ্ছে আমি তাকে ডাকতাম, আই উড হ্যাভ কলড হিম, আই উড হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটি করতাম। ওকে, হি উড হ্যাভ মেড দ্য প্রজেক্ট, তাহলে হি উড হ্যাভ মেড দ্য প্রজেক্ট, রাইট, হি উড হ্যাভ। উড হ্যাভটাকে আমরা হচ্ছে উড আমরা এইভাবে বলতে পারি, উরেফ 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 বললে ইজিলি নিতে পারবে, গুগল নিতে পারবে। আর উড়ে বললে এটা নিবে, কিন্তু এটা আমাদের প্র্যাকটিসের বিষয় আর কি। he would have made the project, he would have made the sorry he would have made the project, he would have made the project। কারণ মেড এখানকার যে ডিটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের স্টপড ডি টাইপে যাবে, নট মেড, he would have made the project, right, would have made the project। ফর এক্সাম্পল আমরা যদি একটু দেখি, সুজন দাদা আপনি বলেন দেখি, বললেন মনে হয়, আর একটু জাস্ট ই করে নিই। He would have made the project. He would have made the project. জি, made the project, not project, টি বলার আমাদের প্রয়োজনে, জাস্ট he would have made the project, right। I would have told him the matter, তাহলে I would have told him the matter, I would have told him the matter, I would have told him the matter, I would have আমরা ওরা বলতে পারি, I would have told him the matter, right। তো এটা প্র্যাকটিসের বিষয়, আমাদের প্র্যাকটিসটা সেরকমভাবে নিয়ে আসতে হবে। এখন এইখানে আরেকটা জিনিস, এটা আরেকটু ইন্টারেস্টিং, সেটা হচ্ছে যে উড নট হ্যাভ নাবোধকের ক্ষেত্রে। এখন আমরা আমাদের দেখতে হবে হচ্ছে উড নট হ্যাভ আমরা কীভাবে দেখতে পারি। এখন আমাদের দেখতে হবে উড নট হ্যাভ, আমরা জানি উড নট উচ্চারণের সময় আমরা শর্ট ফর্ম উডেন এটা বলি, যে উডেন, এখন উডেন্ট বলি আর কি। তো উডেন্টের টি আমরা সাইলেন্ট রাখি, উডেন, তাহলে আমরা বলি হচ্ছে উডেন। এখন হ্যাভকে শর্টে আমরা বলবো হচ্ছে যে তিনটা ফর্ম একসাথে যুক্ত হচ্ছে, উড নট হ্যাভ যদি একসাথে যুক্ত হচ্ছে,
তাহলে আমরা বলবো হচ্ছে wouldn't have, wouldn't have বলা যায়, অথবা wouldn't have শেষে ভিটা আমরা অ্যাড করতে পারি। wouldn't have কি আসলো দেখেন দেখি, wouldn't, এখানকার টি সাইলেন্ট রাখলে আমাদের থাকতে হচ্ছে কি জাস্ট অনলি wouldn't, তারপর have এর ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট ভিইটা অ্যাড করতে পারি, wouldn't have, wouldn't have। আর একটা হচ্ছে wouldn't have ভিই আমরা অ্যাড করতে পারি, আরেকটা হচ্ছে wouldn't, আমরা ডাব্লিউ ও ইউ এল টি এন অ্যাপোস্ট্রোফি এস এ, wouldn't have, I wouldn't have done it। এটা খুব ফাস্ট কন্ডিশনে যখন বলে আর কি, তখন এখানে আর হ্যাভও আসে না অথবা ভি আসে না, তখন ডাইরেক্টলি চলে আসে হচ্ছে উড়ে না, আউড়ে না গান দের। কিন্তু এটা খুব ফাস্ট এবং এটা নিয়ে আসাটা একটু টাফ। আমরা ফর এক্সাম্পল যদি এখানে যাই, আই wouldn't have done the work, I would have done the work. right? So এখানে I would have এখানে পজিটিভ নিচ্ছে, I wouldn't have done the work। I wouldn't have done the work. See? এখানে আমি যখন যে I wouldn't have শেষে যখন ভি সাউন্ডটা নিচ্ছি, তখন এটা ইজিলি আমাদের নিচ্ছে আর কি, যে এটা wouldn't have বোঝানো হচ্ছে। আর যখন আমরা wouldn't আ সাউন্ডটা নিব, আ সাউন্ড নেওয়ার ক্ষেত্রে এটা একটু একটু আরেকটু মানে খুব মানে সূক্ষ্মভাবে উচ্চারণটা করতে হয় আর কি, যেটা আসলে একটু টাফ হচ্ছে। I wouldn't have done the work। I wouldn't have done the work. সি এবারে কিন্তু হয়েছে I wouldn't have, তাই না? I wouldn't have done the work। So we have to say, we have to practice it as many times as possible। I wouldn't have done the work। I wouldn't have done, okay, let's just do some practicing। Okay, I wouldn't have or I wouldn't have, আমরা যেটা ইজি মনে হয় সেটা বলতে পারি। এটা যদি বলি ভিটা বলি একটু ইজি হয়। আর আচ্ছা আমরা একটু প্র্যাকটিস করি। ফয়েজ দাদা, ক্যান ইউ প্লিজ সে ইট? I wouldn't have done that. ওকে, But what's the meaning of previous sentence? I wouldn't have done the work, actually. ওকে ওকে, I wouldn't have done the work, আমি কাজটি করতাম না। Okay. or I wouldn't have done that means আমি সেটা করতাম না। I wouldn't have bought the phone, আমি ফোনটা কিনতাম না, something like that। আর I would have bought the phone, I would have bought the phone, আমি ফোনটা কিনতাম। আর যদি wouldn't have যেহেতু তাহলে না চলে আসে আমাদের, তাহলে I wouldn't have bought the phone, আমি ফোনটা কিনতাম না। Alright, so you wouldn't have bought the phone, so how can I say it, Dada? You wouldn't have bought the phone. You wouldn't have bought the phone. You wouldn't have, if we are actually making it in a shorter condition, wouldn't have, we can add the ve sound, or if you, but we also can add the ha sound, wouldn't have bought the phone, you wouldn't have bought the phone, but it's not actually appropriate, but Google will take it. Wouldn't have is perfect. You wouldn't have done the phone, sorry, you wouldn't have bought the phone, or we can say wouldn't have. It's a little bit actually, how can I say it, I really forgot the English of that. Okay, uh, you wouldn't have bought the phone, right? You wouldn't have bought the phone, all right? So they would not have gone to your home, they wouldn't have gone to your home, right? They wouldn't have gone to your phone. Sorry, I am just saying, I don't know what's happening today. Okay, let me make it bigger. I'm not sure why is it actually, am I mistaking today. They wouldn't have gone your home, you can say gone your home or gone to your home. They wouldn't have gone to your home, they wouldn't have gone to your home. They wouldn't have, or wouldn't have, so we can say they wouldn't have. It's a matter of practicing. The more we practice, the more we're going to be fluent on this kind of stuff. They wouldn't have, right? Najifa Apu, can you please say it? They wouldn't have gone to your home. They wouldn't have gone to your home. We can say wouldn't have, or we can say wouldn't have. This is more easier actually than wouldn't have, but we can say both, whatever we feel easy. All right. So I would not have called my friend.
So how can you say it? I wouldn't call my friend. Hmm. I wouldn't call my friend, right? I wouldn't call my দাদা friend. Yes. প্রোনাউন্সটা গান হবে না, গন না হয়ে গান হবে উপরে সেন্টেন্সে। Okay, okay. Right. They wouldn't have gone. Right. Gone and গন gone. আর কোনটা অ্যাকচুয়ালি দাদা? Right. Actually, they wouldn't have gone. Actually, I say they wouldn't have gone. I say gone, but I don't know what would be the perfect. Actually, it gets. I guess Google takes it both correctly. For example, if we come here, I wouldn't have gone their home. I wouldn't have come their home. Oh, don't. I just said gone and it got come. I don't know why. Right. I would have gone their home. I would have gone their home. I say gone, right? Gone. They're saying it, gone. I So, would have gone their home. so gone, right? Gone would be actually the perfect way, I guess. Gone. Are you getting the word from the laptop or the sound from the laptop? I would have gone their home. ইয়ে দাদা, উই আর হিয়ারিং। Okay, okay. So we can say gone. দাদা Yeah. দাদা এই গুগল যেটা আমাকে ব্যাক দিচ্ছে সেটা কি আমেরিকান প্রোনাউন্স দিচ্ছে, তাই না? হ্যাঁ, এখানে মূলত আসলে ফুললি যে আমেরিকান দিচ্ছে সেরকমটা না, এটা আসলে মিক্সড এক প্রকার আর কি। আর যখন আমরা স্পেসিফিক ভাবে গুগলের কাছে চাইবো যে আমি আমেরিকানটাই দেখতে চাই, তো সেক্ষেত্রে আমাদের গুগলকে বলতে হবে যে হাউ টু প্রোনাউন্স, ওইখানে ওইভাবে সার্চ দিতে হবে আর কি, যে হাউ টু প্রোনাউন্স, ধরুন যে এটা ইন আমেরিকান ইংলিশ, তাহলে সেক্ষেত্রে স্পেসিফিক ওর রেজাল্টটা আসবে ওইভাবে। আর এটা তো হচ্ছে আমরা যেভাবেই বলবো সে ওভাবেই ক্যাচ করবে, এবং কি সে তার রিসপন্ডটাও এক প্রকার মানে ওরকমই আসবে আর কি, একেবারে যে মানে স্ট্যান্ডার্ড অথবা একেবারে ক্লিয়ার আমেরিকান অ্যাকসেন্ট ওরকমও না, এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড টাইপে আসবে আর কি, মানে স্পেসিফিক মানে স্ট্রংলি ভাবে আসবে না আর কি। ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি হচ্ছে যে আই ওয়ান্ট রাইট এ লেটার, I want to write a letter. লেটার এটা আমেরিকান কন্ডিশনেই বলেছে। আর আই ওয়ান্ট টু, এখন ওই যে ওয়ান্ট টু হচ্ছে আবার, হ্যাঁ দাদা, দাদা ওয়ান্টের অংশটা কিন্তু ব্রিটিশ মনে হয় আর কি। হুম হুম হুম। এখন ওয়ান টু, এখন আমরা যে আমেরিকান কন্ডিশনে এটা কি মানে খুব ফাস্ট যখন বলছি আমরা, তখন এটা কি চলে আসছে, আমাদের ওয়ানা চলে আসছে। তো সেক্ষেত্রে ও অ্যাকসেপ্ট করছে সেভাবে, এবং কি তার আউটপুট এক প্রকার হচ্ছে যে, আমরা আরেকবার শুনি যদি, I want to write a letter. এটা কিন্তু এটা কিন্তু আমেরিকান অ্যাকসেন্ট, এটা কিন্তু সুন্দরভাবেই এটা আমেরিকানই এটা করছে আর কি, বলেছে আই দাদা ওয়ান্ট। সে কিন্তু টি সাইলেন্ট রাখে না কিন্তু দাদা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন এই যে ওয়ান টু, এটা উনি আবার ওভাবেই বলেছেন গুগল সাহেব, তো সেক্ষেত্রে এটা এক প্রকার এরকমই আর কি। আর স্পেসিফিক ভাবে আমরা যদি রেজাল্ট চাই, তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি আর কি, হাউ টু প্রোনাউন্স, চলে আসছে, হ্যাঁ, হাউ টু প্রোনাউন্স আমেরিকা। যে এখন এখানে ওর স্পেসিফিক ভাবে শিখাই দিচ্ছে যে কিভাবে আমেরিকাটা উচ্চারণ করতে হবে, এটা হচ্ছে যে আমেরিকান প্রোনাউন্সিয়েশন। এখানে আমরা চাইলে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টটাও পাবো আর কি, ব্রিটিশ প্রোনাউন্সিয়েশনটা। তো ব্রিটিশে যাব, তখন ব্রিটিশের এখানে আর সাউন্ডটা আসবে America. আমেরিকা, America. এটা আমাদের ব্রিটিশ, আর এটা হচ্ছে গেলো আমাদের আমেরিকান, America. আমেরিকা। America. ছোট্ট সাডেল কিছু চেঞ্জ আছে আর কি। তো এই চেঞ্জগুলো আমরা স্পেসিফিকভাবে গুগলের কাছ থেকে এগুলো আমরা আহ, শুনতে পারি। আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা যদি চাই এখানে আমরা প্র্যাকটিসও করতে পারি। ধরুন যে আমি যদি বলি হচ্ছে যে আমেরিকা, আমার যদি কোনো ভুল থাকে তাহলে ওখানে ও বলে দিবে, ও অ্যানালাইজ করবে। এই যে আমারটা ঠিকঠাক আছে আর কি, যে সাউন্ডস লাইক ইউ সেড আমেরিকা, গুড জব। এখানে আমরা হচ্ছে আমেরিকানটা যদি আমি একটু ভুল করে বলি আমেরিকা, আচ্ছা ঠিকই আছে, আমেরিকা, আমি যদি আমেরিকা বলি,
আচ্ছা, বুঝতেছি Still না। Gurjotata. এ সব কিছু একই, কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় দেখা গেল যে খুবই মানে সাডেল চেঞ্জগুলো ধরে ফেলে আর কি, যেটা আমি নোট করেছিলাম। ধরুন যে আমি যদি বলি হচ্ছে যে এখানে আমি যদি আমেরিকা না লিখে আমি যদি বলি হচ্ছে যে যে এই ওয়ার্ডটা অনেকেরই কনফিউশন এটা আসে, এন্টারপ্রেনিউর। এটা হচ্ছে আমাদের এন্টারপ্রেনিউর। এখানে আমরা কিন্তু দেখি হচ্ছে কি ইন্টারপ্রেনিউর, অনেকে বলে যে ENTREPRENEUR, এটা কিন্তু এন্টারপ্রেনিউর বলে অনেকে। তো এটা কিন্তু আমাদের উচ্চারণ হচ্ছে আমেরিকান অ্যাকসেন্টে এটা আমরা বলতে পারি হচ্ছে এন্টারপ্রেনিউর। ফর এক্সাম্পল আমরা শুনি Entrepreneur. এন্টারপ্রেনিউর, এন্টারপ্রেনিউর। এটা এই যে দেখেন দেখি, এখানে দেখাই দিচ্ছে যে এখানে আমার একটু টানটা ছোট হয়েছে, হয়তো বা এখানে প্রবলেম হয়েছে। তারপর প্রা, নার, কোন কোন জায়গায় আমাকে ফিক্স করতে হবে সে কিন্তু সুন্দর করে একটা সাজেশন দিবে আর কি। আমি যেটা বলেছি শুনুন, এখানে শোনা এন্টারপ্রেনার, এটা আমার সাউন্ড। এখন উচ্চারণ হবে কিরকম, এখানে আমরা Entrepreneur. এটা আমরা কম্প্যারিজন করতে পারি। তাহলে এখানে বলা হয়েছে যে ইউ মে হ্যাভ মিসপ্রোনাউন্সড এখন এটা হাউ টু ইমপ্রুভ সাজেশন দেখবে এখানে আবার। এই যে এখানে এখন এই যে Job. জব, Hot. হাট, তাহলে অন, এইভাবে সাউন্ডগুলো একটু ফিক্স আমরা করতে পারি আমরা যদি একটু টাইম দেই, অথবা আমাদের যদি মনে হয় যে না এটা আমি একটু খুঁতে খুঁতে দেখি জিনিসটা কীভাবে আসতেছে এটা। তো সেক্ষেত্রে আমরা গুগল ট্রান্সলেটে না গিয়ে আমরা হচ্ছে সরাসরি ওইটা প্রোনাউন্সের পার্টে যাবো আর কি, হাউ টু প্রোনাউন্স। তারপর আমাদের যেটা মনে হয় সেটা আমরা দিলে তার স্পেসিফিক একটা উচ্চারণের একটা কন্ডিশন চলে আসবে। এটাও গেল আমাদের আমেরিকান অ্যাকসেন্ট। এরপরে আমরা এখানে চাইলে ব্রিটিশটা দেখতে পারি। এখন ব্রিটিশটা বলছে কি যে অন্টারপ্রেনার, Entrepreneur. ব্রিটিশে বলছে হচ্ছে অন্টারপ্রেনার, আর আমেরিকানে বলছে হচ্ছে যে এন্টারপ্রেনার, Entrepreneur. এন্টারপ্রেনার। তো এই চেঞ্জগুলো আমরা হচ্ছে এখানে সহজে এগুলো আমরা বের করতে পারবো। আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে আমরা কিন্তু বাংলাদেশে আমরা যারা পড়েছি আমরা কিন্তু বলছি যে ইন্টারপ্রেনার। হ্যাঁ, এখানে কি লেখা আছে দেখেন দেখি, এখানে আমরা সোজা হিসাবে দেখি যে ENTRE ইন্টার, তারপর PRENEUR প্রিনার। এটা কিন্তু আমাদের একটু মানে আমি যে আগে এন্টারপ্রেনারশিপের যে লেকচারগুলো শুনতাম, তো ওইখান থেকে আমার মানে এটার একটা আইডিয়া আসছিল, মানে সেটা বিষয় আলাদা। এখন এরকম হচ্ছে আমাদের বিষয় যে আমরা যদি চাই আমরা সরাসরি এই গুগলে গিয়ে গুগলের কাছে হেল্প নিতে পারি। আর আমরা আরেকটা ওয়েবসাইট আমি হয়তো আপনাদের বলেছিলাম যে uclist.com, যেটা সেখানে গেলে সরাসরি ওদের উচ্চারণগুলো আমরা পেয়ে যাব। ওরা কিভাবে ওটাকে ওরা হচ্ছে আমেরিকান অ্যাকসেন্টে, ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে, তারপর হচ্ছে অন্যান্য কন্টিনেন্টের যেই পার্টগুলো সেগুলো কিভাবে উচ্চারণে আসে। আচ্ছা, এখন উড নট হ্যাভ ড্রিভেন দ্য কার, তাহলে আমরা কি বলছি উড়ে না, আই উডেন্ট হ্যাভ ড্রিভেন দ্য কার, উড়ে না। এটা আমাদের একটু ঠিকঠাক রাখতে হবে। আই উডেন্ট হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক, এই দেখেন দেখি কি আসলো, তাহলে আই উডে না। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের এটা ঠিক হয়ে গেছে যে আই উডে না বললে আমরা হচ্ছে পাচ্ছি উডেন হ্যাভ, আই উডেন্ট হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক। এখন এটা আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ প্র্যাকটিসে রাখতে হবে। আই উডেন্ট হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক, আই উডেন্ট হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক, সামথিং লাইক দ্যাট। আচ্ছা, এখন নাজিফা আপু আপনি বলেন দেখি একটা, যে আই উড নট হ্যাভ ড্রিভেন দ্য কার কিভাবে বলতে পারি? I wouldn't have driven the car. আই উডেন্ট হ্যাভ ড্রিভেন দ্য কার। ঠিক আছে, উডেন্ট হ্যাভ শেষে আমরা ভি সাউন্ডটা নিতে পারি, অথবা হচ্ছে উড়ে না। কিন্তু এটা প্র্যাকটিস করে নিয়ে আসতে হবে, এটা একটু কঠিন, কিন্তু এভাবে বলা হয় আর কি এরকম বিষয়টা। আরেকবার বলেন দেখি আপু, নেক্সট বলতে পারেন, নাহলে ওইটাই বলেন, সমস্যা নেই। I wouldn't have driven the car. হুম, ঠিক আছে, মোটামুটি আসতেছে। আই উডেন্ট হ্যাভ ড্রিভেন দ্য কার, দ্যাটস ফাইন। আচ্ছা, ঠিক আছে। রিপন দাদা আপনি বলেন দেখি পরেরটা, মাই ফ্রেন্ড উডেন্ট হ্যাভ কাম হিয়ার। My friend wouldn't come here.
once again. My friend wouldn't come here. এটা এখন আমাদের গুগলে এটা আমাদেরকে একটু এটা টেস্ট করতে হবে। যেমন আমি গুগলে আপনাদের দেখাচ্ছি যে কিভাবে এটা এক প্রকার আসতেছে, অ্যাকসেপ্ট করতেছে। এটা এখন আপনাদের প্র্যাকটিসটা করে নিয়ে আসতে হবে। উড়ে না, উড়ে না। এখন উড়ে না যদি প্রবলেম হয় তাহলে আমরা উডেনএফ জাস্ট ভি সাউন্ডটা অ্যাড করব, উডেনএফ এটা। আর যদি আমরা এটা পারি তাহলে আমাদের উডে না, যে এ সাউন্ডে আমাদের যেতে হবে জাস্ট। মাই ফ্রেন্ড উডে না কাম হিয়ার, মাই ফ্রেন্ড উড না কাম হিয়ার, মাই ফ্রেন্ড উড না। আমাদেরকে মিনিংটা বুঝতে হবে। মাই ফ্রেন্ড উড না কাম হিয়ার, এটার বাংলাটা কি হতে পারে? আমার বন্ধু এখানে আসতো না। আমার বন্ধু এখানে আসতো না, মানে জিনিসটা যদি এরকম হতো তাহলে আমার বন্ধু এখানে আসতো না। তাহলে ইফ ইউ হ্যাড কলড হিম, or if you had called him, my friend would not, my friend would not come here. My friend would not come here. My friend would not come here. Right? Would not come here. We can say wouldn't have come here. That's also fine. আমরা সেটাও ভি অ্যাড করে বলতে পারি অথবা হচ্ছে এ দিয়ে বলতে পারি। ওকে, you would not have made the project. তাহলে you wouldn't have made the project. You wouldn't have made the project. If I had called you, you wouldn't have made the project. আমি যদি আপনাকে ডাকতাম তাহলে আপনি প্রজেক্টটি তৈরি করতেন না। তো এই ধরনের যে ওয়ার্ডগুলো অথবা সেন্টেন্সগুলো, এগুলো আমাদের একটু হয়তোবা কনফিউশন আমাদের যাদের যাদের আছে, আমরা এগুলো একটু ক্লিয়ার হয়ে থাকবো। যে উডেন্ট হ্যাভ, এটা অতীতের বোঝাচ্ছে, আমি সেখানে যেতাম না। আই উডেন্ট হ্যাভ গান দেয়ার, আই উডেন্ট হ্যাভ গান দেয়ার, সামথিং লাইক দ্যাট। তো এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। একইভাবে আমি শুধু আপনাদের ধাঁচটা দিয়ে দিই। উডেন্ট হ্যাভ তো এরকম, তারপর হচ্ছে শুড হ্যাভ এর পার্টটাও এরকম। শুড হ্যাভ তাহলে শুড হ্যাভ, আমরা বলতে পারি শুড হ্যাভ। তারপর একইভাবে এটা আমরা প্র্যাকটিস করব। আর তারপরে আসলে হচ্ছে কুড হ্যাভ। কুড হ্যাভের পার্টটা হচ্ছে এরকমই। কুড হ্যাভ তখন হয়ে যাবে কুড হ্যাভ, কুড হ্যাভ। যেমন আই কুড হ্যাভ কলড হিম, তাহলে আই কুড হ্যাভ কলড হিম, আই কুড হ্যাভ কলড হিম, সামথিং লাইক দ্যাট। আই কুড হ্যাভ কলড হিম, হি কুড হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক, হি কুড হ্যাভ মেড দ্য প্রজেক্ট। তাহলে সে প্রজেক্টটি তৈরি করতে পারত। যখন কুড দিয়ে গেলে আমরা তখন আমরা এইভাবে নিয়ে আসতে পারি। আই কুড হ্যাভ কলড হিম, আই কুড হ্যাভ কলড হিম, আমি তাকে রাখতে পারতাম। এখন দাদা, ফয়েজ দাদা, আপনি বলেন দেখি এটা একটা। I could have called him. It's pretty easy actually, not that hard, but we have to actually how can I say, actually remember this kind of stuffs. সুজন দাদা, আপনি বলেন দেখি একটা। He could have made the project, how can you say it? সুজন দাদা আপনি আছেন কি? আপনি সম্ভব সুজন দাদা, ও সুজন দাদা তো নাই, উনি লিভ নিয়েছেন। আচ্ছা, নাজিফ আপু, আপনি বলেন দেখি। He could have made the project. He could have made the project. He could have made the project. All right, that's fine. Jim, are you there? Yes, sir. Okay, they could have bought the phone. How can I say it? They could have bought the phone. Once again. They could have bought the phone. Okay, sounds good. Thank you. And রিপন দাদা, আপনি একটা বলেন দেখি। Sir, I could have told him the matter. কে বলতে পারি? I could have told him the matter. Once I again. could have told him the matter. I could have told I him the could matter. have told him the এগুলো হচ্ছে matter. আমাদের, দেখেন, এগুলো আমাদের ফাস্ট করার জন্য, আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশনটা ইজি, মানে একটা স্টেবল পর্যায়ে নিয়ে আসতে পারবো, এবং কি আমরা আমাদের কথাগুলো সুন্দরভাবে, মানে স্ট্রাকচার অনুযায়ী, সিস্টেম অনুযায়ী ভালো করে আমরা এক্সপ্রেস করতে পারবো। I could have told you the matter. I could have told you the matter. I could have told you the matter. আমি তাকে বিষয়টা বলতে পারতাম। I could have told you the matter. Something like that. Okay. আচ্ছা, তো এই কয়েকটা জিনিস আমাদের আজকের ক্লাসের জন্য আমরা এগুলো এইভাবে রাখি। আমাদের আগামীকাল তো শনিবার, আগামীকালকে আমাদের ক্লাস থাকছে। তো এটুকু এগুলো আমরা আগামীকাল প্র্যাকটিস করব। কুড হ্যাভ, তারপর হচ্ছে আমাদের বাকি থাকলো হচ্ছে শুড হ্যাভ। কুড হ্যাভ, শুড হ্যাভ, কুড নট হ্যাভ, শুড নট হ্যাভ, এর পার্টগুলো আমাদের প্র্যাকটিসের আমাদের থাকবে। আর এটা একটু মনে রাখবেন যে দেয়ার, 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 সবারই উচ্চারণ একই, কিন্তু মানে প্লেসমেন্ট অনুযায়ী, এদের কনটেক্সট অনুযায়ী হচ্ছে আমাদের
মিনিং আমাদের অ্যাকচুয়াল ওয়ার্ডটা টার্গেট করতে হবে যে কোন ওয়ার্ডটা এখানে বলা হচ্ছে। আচ্ছা, এই বিষয়গুলো আলোচনা হলো। আর এই গোয়িং টু হ্যাভ টু এর কিছু বিষয় আলোচনা হয়েছে, দুটো পার্ট আমরা কিভাবে একসাথে বলতে পারি। যেমন এই যে আই এম গোয়িং টু হ্যাভ টু কল হিম নাও, তো আমাকে তাকে ডাকতে যেতে হচ্ছে, অথবা এরকম বিষয়গুলো আর কি যেতে হচ্ছে এবং কি বাধ্যবাধকতা বোঝাচ্ছে। আচ্ছা, তো আজকে তাহলে দাদা আমরা এ পর্যন্ত রাখি। আর নেক্সট ক্লাসে আমাদের আগামী ক্লাসে আমাদের বাকি প্র্যাকটিসের পার্টগুলো আমরা কন্টিনিউ করি। ঠিক আছে দাদা? দাদা আমি একটা সময়, ঠিক আছে। জি জি দাদা বল। দাদা আমি একটু টেক্সট করছি আপনাকে, এখানে চ্যাট বক্সে টেক্সট দিই। আচ্ছা আচ্ছা। অ্যাকচুয়ালি দাদা হচ্ছে ভাওয়েল সাউন্ড নিয়ে আমি বলছিলাম আর কি। হুম আমরা যখন গুগলে বা আমি একটা অ্যাপস ইউজ করতাম দাদা, আপনি তো নাম শুনছেন, এলসা স্পিক। হুম তো হুম, এই ধরনের অ্যাপসে যখন আমার প্রোনাউন্সিয়েশন ভুল হয়, তারা আমাকে এরকম গুগলের মতো করে ধরিয়ে দেয় কোথায় কোথায় ভুল হচ্ছে, সেটা কিভাবে প্রোনাউন্স করতে হবে। তো আচ্ছা, আপনি সেই গ্রুপে ক্ষেত্রে দিয়েছেন ছবিটা? হ্যাঁ, আমি এখানে দিচ্ছি। সেই ক্ষেত্রে দাদা তারা আচ্ছা। কিছু ভাওয়েল সাউন্ডের সিম্বল ইউজ করে। হুম হুম, হুম, হুম। আপনি দাদা আমি টেক্সটটা এখানে দিয়েছি, এই যে জি 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 আমাদের পেয়েছি। জি। হ্যাঁ, এই সাউন্ডগুলোর প্রোনাউন্সিয়েশন নিয়ে যদি একটু ডিসকাশন করি, যে ও কোনো আচ্ছা সময়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এটা হচ্ছে যেমন বলা হয়েছে এখানে শর্ট ভাওয়েলস ইন আইপিএ। এখানে হচ্ছে আইপি এর অর্থটা হচ্ছে কি যে ইন্টারন্যাশনাল প্রোনাউন্সিয়েশন অ্যালফাবেটস। এখন উচ্চারণের মধ্যেই কিন্তু আবার আলাদা আলাদা, প্রতিটা উচ্চারণের আলাদা আলাদা একটা সাইন আমরা এখানে পাচ্ছি আর কি। হ্যাঁ এবং দাদা। এবং কি এখানে এক একটা মানে যে ভাওয়েল সাউন্ডগুলোরই অনেক ধরনের ভেরিয়েশন আছে। এখন এই প্রতিটা ভেরিয়েশনের যে মানে মুখের যে বলার যে প্লেসমেন্টগুলা, আমাদের জিহ্বার প্লেসমেন্ট অথবা ঠোঁটের কথা বলার সময় যেমন যেটা উচ্চারণের ক্ষেত্রে, তো সেই ক্ষেত্রে প্রতিটা সাইন দ্বারা এক একটা মানে এখানকার উচ্চারণকে এখানে বোঝানো হচ্ছে। হ্যাঁ দাদা, আমি এই ব্যাপারে একদম কমপ্লিটলি ক্লিয়ার। মানে ওরা সাইন দিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে এভাবে সাউন্ড করো। হুম বাট হুম, কিছু কিছু সাউন্ডের প্রোনাউন্সিয়েশন আমি আপনার থেকে জানিয়ে দিতে চাচ্ছি, সাইনের প্রোনাউন্সিয়েশন আচ্ছা বা সাইনের সাউন্ড কি হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে যে সাইন যেগুলো আছে এগুলো আসলে আইপি এর কিছু আমিও স্টাডি করছি এখনো, আমিও দাদা এগুলো এখনো স্টাডি করছি এবং কি কোনো সমস্যা নেই দাদা, আপনি যে কোনো জি সময় আপনি সেটাই শেষ করে যে কোনো সময় একটু ডিসকাশন করুন। হ্যাঁ জি, তাহলে আমি করতে পারবো, সমস্যা নেই। আর ওকে দাদা। এগুলো আসলে কি, এগুলো হচ্ছে এক প্রকার খুব মানে খুব না মানে এক প্রকার খুদে খুদে এগুলো একটু দেখতে হয় আর কি। কারণ এখানকার সাউন্ডগুলো এত মানে এত সূক্ষ্ম যে একটু চেঞ্জ হয়ে গেলে দেখা গেলো যে আপনার প্লেসমেন্টের একটু চেঞ্জ হয়ে গেলে আপনি ওই সাউন্ড এক্সাক্ট সাউন্ডটা নিতে পারবেন না। আর কেউ যদি এগুলো একবার মাস্টার করে নিতে পারে খুব ভালো মতো, তাহলে ওনার ক্ষেত্রে কোনো সাউন্ড পারফেক্ট সাউন্ড উচ্চারণ করা অথবা হচ্ছে কোনো সাউন্ড বোঝা দুটোই একেবারে ইজি হয়ে যাবে আর কি, এরকম বিষয়। হ্যাঁ, সাইন গুলো হচ্ছে কি ফ্যাক্টর অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয়। জি বুঝি নাই দাদা, কি বললেন? দাদা সাইন গুলোর সাউন্ড গুলো যদি বুঝে নিতে পারি আপনি যেটা বলছিলেন, তাহলে আর প্রবলেম হওয়ার কথা না। জি 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 জি, সেটাই। এটা আসলে আমাদের মানে মোস্টলি বেসড অন হচ্ছে এক প্রকার মুখের এক্সারসাইজ এগুলো বলা যায় আর কি। আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে এটা মানে টোটালি হচ্ছে প্লেসমেন্টের বিষয়। মানে কিভাবে সাউন্ডটা উচ্চারণ হবে আপনার, আমাদের কোন জায়গায় আমি কিভাবে এটাকে মানে বললে আমি এক্সাক্ট সাউন্ডটা নিতে পারি এবং কি এগুলো স্টাডি করলে এগুলো আমরা ক্লাস করব, সমস্যা নেই, এগুলো দেখি, আমি এগুলো নিয়ে একটু আরো ভালো মতো ক্লিয়ার হই। আমি অনেক দিন ধরে এগুলো প্র্যাকটিস করছি, কিন্তু আচ্ছা আলাদাভাবে এক্সট্রা টাইম দেওয়া হচ্ছে না আর কি, যার জন্য আসলে মানে সেরকম ভাবে ক্ল্যারিটিটা কিছু কিছু আছে কিছু কিছু নেই, এগুলা এইভাবে বললে তো হবে না। একটা ভালো ক্ল্যারিটি নিয়ে এগুলাতে বসতে হবে, বিষয়টা এরকম। হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা, আপনি ক্লিয়ার হয়ে নেন, জি অসুবিধা জি নেই, জি সময় নেন। জি। আচ্ছা, ঠিক আছে দাদা। তো দাদা গুড নাইট। আচ্ছা দাদা, ঠিক আছে, তো ভালো থাকবেন সবাই আপু। আজকে আমরা এই পর্যন্ত রাখি। ওকে দাদা, ঠিক কালকে আছে। কথা হচ্ছে। জি দাদা, ওকে, থ্যাংক ইউ দাদা। ওয়েলকাম দাদা, গুড নাইট। জি দাদা, ওকে, গুড নাইট, ওকে। আচ্ছা, Goodbye, sir. ওকে, গুড বাই। ওকে, Okay. আচ্ছা। আপু আপনি কি আছেন?